у Артема спросила, если что если достаешь... Did you see this? I have no idea. Have number donkey channel. Papa. It's a new update for you. I got 11. No, we have a 11. So we can really win it. Watch it next. Why? Yay. Welcome. Welcome. This is a new update. Boy, being this. It's so good. It's coming soon. Wait. Why's the glitching? We need to get fixed. Alright. Oh, no idea. Yeah. Oh boy. Wait, wrestle it. I'm just like this. Can you please add? This is literally pro. В этот момент без двигателя. Она не могла никуда, блядь, поехать. Даже если ты, сука... Святой источник. Wake up, Sam. 77. 77. 71. 71. 71. Now it's gone. Now people can just dead. Now it's just go. Let's go. Yeah. Wonderful 77. Well, this is another update. This one. Yes. Well, my favorite photo. Why? Because this is not blue, but I need to think. Wonderful 21 minutes. Ha ha. Nice try. Thank you to this. You got nice die. Nice die. No. Ha ha. Ha. Really? Ha. Really? Ha. Really? Nice boy. Whoa. Ну, кому-то знакомому хорошему этот прилетел. Блядь, жонка там чуть не какая-то днюха у них, ну, семейная, да, ну, типа, может, отца, тоже нема. Вот, они на съемной квартире, жонка учится, ребенок, и Рома таксистом работает. Ha. Работает, ездит в Минск таксистом. Nice. Молодец.
что побухивает. И мамка ее... Holy Blocks, блин. Это что? Это девка, что звонила, это, короче, Рома пошел на улицу, и бывший пацан этой девки, жены, бывший пацан жены, сфоткал Рому, обнимающую с другой девкой. Рома был полный, и она все, блядь, разводить. Вот как спасает слово, Оля. Одно слово может загладить все, что угодно. И она звонит Сергею, и с Сергеем хорошо общается. What the fuck? Семью знают. И она все, блядь, разводить. To make him energy raw. Тискать. How does making color book work is making copies? Wow. Девка подошла, резко обняли, и он... Ну, живет в семье, все, как бы, отдохнул, все, а Вера... Сергей успокоил, ты подумай внимательно и вообще... Get my mood! Yeah! Барик увидела. В четверг видела. Мы шли с Робой. Я думаю, что так улыбается. Конечно, когда она в рубашечке, каком-то на стиле, она красивее. Тут простые волосики. Пацанчик, да, 3 головы, наверное, выше ее. Барих это вообще, наверное, 1,50 м вообще. Вот. Но пацан симпотный шел вместе с ним. Хорошенький. Не за ручку шли. Что? Нет, она все пока поросится. То есть одним живет. Или с мальчиком там квартиру Imagine 5 number colors. How's a plane? What? Another plane. The paint colors. Yeah, yes. This is all the color blocks. Why? This is all old colors. Ah, narrow road. Коммуналка на сотку, блядь. За что там? This is cool. Oh, that's a new.
this is me. Ah. Welcome to local Russia alphabet.
Question. Hi, everyone. Popular numbers.
Mario is getting his own movie, so I'm going to capitalize on this momentous occasion and try to make my own Mario fan game. First, I found the sprite sheet of the original Mario animations, and they're super tiny because the NES couldn't handle big image files. But remaking the original Super Mario Bros. With pixel art would be kinda boring and probably wouldn't make a very fun video. So instead, I'm gonna be drawing everything in Photoshop, with a mouse. Mamma mia. And before I start, I want to make it really clear that I do not own any of the rights to these original assets. They all come from Nintendo, and I'm just making a fan game, okay? I'm just a little guy in the middle of Australia. All come from Nintendo, and I'm just making a fan game, okay? I'm just a little guy in the middle of Australia. I drew this Mario sprite real quick and put together a quick character controller in Unity, but as you can see there are no animations, and so it looks kind of like some weird levitating Italian man. The original game has 3 different sprites for the run cycle, so I drew these in Photoshop and made it flick between these sprites to create the idea of running. The way this works is whenever you're moving horizontally, an invisible timer begins to count up. When it reaches the end, Mario flips to the next sprite in the cycle and the timer is set back to the start so it can happen all over again. This is looking pretty cool, but I'm using an Epic Gamer PC with like 16 triglycerides of RAM, so there's a lot more I can do with it to make it look better when comparing it against this old piece of nostalgic wonderfulness. Something that I love in video games is squish, especially in Celeste for example. It makes it feel super juicy and fun to play. What happens here is that the X scale decreases and the Y scale increases for jumping and then the opposite for landing. A neat little detail that I added is that the landing effect is more noticeable the faster Mario is falling when he hits the ground, and this is really accurate to real life. No, I will not elaborate on how I know this. Alright, there's some basic platformer stuff now, but it's still pretty boring. Particles. Visual effects really weren't able to be rendered on the NES, so I added some dust particles to Mario's movement to make it feel that bit more dynamic. On the topic of graphics, I replicated the decorations for the background, and I think they look super cute. Something that I found out while doing this is that the bush and cloud sprites are suspiciously similar, probably for storage purposes, but I thought I may as well point it out because it's pretty interesting. I replicated the decorations for the background, and I think they look super cute. Something that I found out while doing this is that the bush and cloud sprites are suspiciously similar, probably for storage purposes, but I thought I may as well point it out because it's pretty interesting. Now, this doesn't quite feel like a Mario game yet, so I wanted to add some more iconic features. Firstly, coins. Pretty simple, just had to draw it at different stages to look like it was spinning, and it only vaguely looks like a potato, so that's pretty good. And when Mario collides with it, it does this little animation with some particle effects. Brick and question blocks were next, and they are a big part of the Mario environment. They were super easy to make, and they worked really well, except they didn't, and I hate everything. Drawing them wasn't too much of an issue, but the way that Mario collides with them is a little bit funky. When he hits the brick blocks from underneath, they bounce up a little bit, and to do this, I made Mario send a message to whatever block he hit. For the bricks, they'll just bounce up, and yes. The question blocks are a little bit spicy though. They can either hold a coin like this or a mushroom, which I haven't added yet, so let's do that. The mush was a little bit more difficult to draw because of its shape, but I think it turned out pretty okay. I put it in the game and wrote a little script to move it to the right, and whenever it encounters a wall, it'll simply make its move speed negative to move in the other direction. But that's only half of it, because when Mario touches the mushroom, he needs to get big. Just like Small Mario, Tall Mario has a selection of running sprites, as well as ones for jumping and standing. And I didn't have to change the code a whole lot, just instead of Mario looking like this, he looks like this. Swag. So now Mario has these two states, and he can go from being small to big by colliding with the mushroom. Also, I accidentally reversed the frame so it looks like Mario was running backwards here, but I mean, look at them schmoves. And of course, mushrooms just aren't going to be lying around the Mushroom Kingdom, you have to get them from question blocks. So I added a bit of code to launch out a mushroom whenever you hit them from below, and even this little animation feels super satisfying to get the power up. And Big Mario really isn't that different from Small Mario, but to keep it true to the original game, you can break brick blocks with your head when you're big, so that's pretty neat. Although, due to the funking duality of man, I now had to make some Gooms and Koops to act as enemies for Mario. The Goomba was probably the most simple thing I've done so far. All I did was take the mushroom movement code, and instead of making Mario big when he touched it, it would make him small.
We also needed a way to kill the Goombas, so Mario constantly checks for enemies underneath him, and if an enemy is found directly below his feet, it'll launch Mario up in the air and kill the enemy. As always, I have to make the death animation just a little bit funny, so I did something similar to my corn game that I did for Luden Dare a few months ago. And even though it's not exactly like the original Mario, I think it still fits with the goofy art style. Now, the Koopa Troopers were similar, but they did have some differences. Also, maybe don't look at them for too long. Instead of killing the Koopas by jumping a few months ago. And even though it's not exactly like the original Mario, I think it still fits with the goofy art style. Now, the Koopa Troopers were similar, but they did have some differences. Also, maybe don't look at them for too long. Instead of killing the Koopas by jumping on them, they actually go back into their shell, and this acts as an entirely different entity. You can jump on the shell to send it flying in either direction, and it'll actually kill other enemies that are in the way as well, and with the animations, I think this looks really funny. You can also jump back on the shell to stop it from moving, but this is all quite fiddly, and we're just gonna move on. You see, this wonderful turtle man actually has a quite large, wet, squishy brain, and won't walk off the sides of blocks like Goombas do. At least the red ones won't, the green ones are kinda dumb. But the way I handled this was that the red Koopas constantly check in front of them for air tiles, and if they realise they're about to fall off the side of a block, they'll just turn around like normal. From a gamer perspective, this doesn't seem like a huge deal, and it probably isn't. But from a game developer perspective, this is actually a really easy way to bring in some variety to your project, and I think all of these little details are what makes Super Mario Bros. So successful and evocative, strangely reminiscent even. Also, look at how ugly this turtle is. This game mechanic also reminded me that Mario can actually kill enemies in more ways than just jumping on their head. And no, I'm not talking about his goofy war crimes. I'm sure you all know that he can hit blocks from underneath to hurt enemies on top of them. So I made it that whenever a block gets hit, it momentarily enables a collider above it. Then the enemies can check whether they're in this collider, and if they are, they'll die. Next, I spent some time modelling out a level to play through with all of these recreated game features. I took some inspiration from the first world of Mario, but I still wanted to make it a bit unique to show off what I was able to put together in this short time frame. Then of course, at the end of the level comes the flagpole and castle. I just had to draw the sprite for Mario real quick and add an animation of him sliding down and then booty sliding into the castle. Boom, we're done. Oh right, I forgot to talk about the pipes. When you press down on top of them, oh look at that, it takes us to the end of the video. Subscribe please, or I will mama your Mia. I'm remaking Mario. You probably know of the game, and in the last video, we got a bunch of the main gameplay mechanics done. Today, we're going underground, and the first thing that I had to do was recolor a bunch of the environment pieces. This was honestly really easy. I just changed the orangey brown colors to a more bluish tint, and then spent some time modeling out this new level. And the overworld and underground areas have to be connected in some way, and this is of course through pipes. Something that I forgot to add in the last devlog was one-up mushrooms, except these aren't that exciting because they act identically to the normal shroomy boys, and there isn't any life tracking or UI, or anything. Okay, new content time. First up we have piranha plants, which I gotta say is a really weird name for a plant, but oh well. This silly little goose hides in pipes and pops out occasionally to devour anything above it. Of course, I had to draw it first in Photoshop and then put it in the game. They constantly flip between these two sprites, and to get them to come out of the pipes, I made them move between 2 points with some delay at each end, and whenever they're exposed, they can hurt Mario. I can actually configure their movement to go in any direction, which might make for some fun enemy ideas later on, but for now, this system works really well. Now, I'm remaking the original Super Mario Bros., but the most nostalgic Mario game for me, and probably for a lot of you, is New Super Mario Bros. For the Wii. This game, alongside Mario Kart, was my absolute childhood, and there's actually a different variant of the piranha plant where it shoots fireballs at Mario, and I wanted to make this as well. So the first and most crucial step is that I decapitated the plant and made its head separate from its body. This allowed me to rotate its head towards the direction of Mario, and every few seconds it'll open its mouth and shoot a fireball. You can also kind of get them to break their necks if you move too fast, so hey, that's pretty cool. For this, I also had to draw the fireball sprite, and what's interesting is that it's actually just the same thing but rotated 90 degrees for its animation.
Aikoso, that doesn't seem like a very cash money way to do things. Stop being lazy. Well, yeah, but they can also spam fireballs, so yeah. Things are getting quite hot and spicy with all of this fire, so I think it's very fitting to start on the fire flower. This power-up firstly changes Mario's appearance, and again, with some simple recoloring, this didn't take too long. The main ability, however, is that Mario can shoot fireballs to her enemies out in front of him. So whenever you press the fire button, it spawns a fireball a bit in front of the player so it doesn't mess with any collisions, and then its velocity is set in the direction that Mario is facing. I decided to use Unity's built-in physics system to bounce the fireballs around the place, and it made it just a little bit janky, but it does the job, and of course the fireballs will kill any enemies that they come in contact with. On the topic of power-ups, we cannot forget the Superstar. Starman, I don't know, but we all know that it's magic, and whenever Mario touches it, he becomes invincible and changes to these crazy psychedelic colours. Now in the original Super Mario Bros. Game, there was actually just different looking sprites that Mario would flip between, but I felt way too lazy to actually draw all of these and implement them into the game. So instead, I decided to do something that hurt my brain way more than it should have, and that was shaders. I'll be honest, I haven't used shaders a whole lot, and I still don't entirely know how they work, but I eventually got something that looked semi-decent, and the functionality for the invincibility was really simple. Just for some time period, Mario looks like this and can kill anything by touching it. Nice. What's great about shaders is that they apply to any size and shape of sprite, so I don't have to individually draw a bunch of different stages, I just let the maths play out. And talking about dinosaurs, I love Yoshi, and I really wanted to add him into the game. Now I know what you're gonna say. Oh, Aikoko, Yoshi wasn't in the original game. Please stop talking. So I drew the Yoshi sprite based off of Super Mario World for a bit of a reference, and yeah, it was kind of difficult. Yoshi's a weird character, he's pretty curvy, not in that way, and it took me a good while to get the shape right. Well, I say right, but I mean I just sort of had enough and wanted to move on. Now don't think that everything I do is correct the first time. Trust me, it's not. This is what I started out with. Obviously there was a lot of work to do. To start with, I got Yoshi's animations to play instead of Mario's, and this was already looking a whole lot better. But there had to be some way to hop on and off Yoshi, so what I did was constantly check beneath Mario's feet, and if he was right above him, he would snap into position, and instead of controlling Mario, you would be controlling Yoshi. And this movement wasn't very different, except we all know that this dinosaur man has a very aesthetically pleasing tongue. So going back into Photoshop, I drew a few more sprites of Yoshi opening his mouth, and I have regrets. But what good is having a great tongue if you can't use it? Yoshi kinda does like a Kirby and just consumes whatever is in front of him, so I added a little collider to the end of his tongue to check for enemies. If it encountered an enemy, it would pick them up and drag them towards Yoshi, completely destroying them in the process. And before anyone asks, yes, you can sacrifice Yoshi into the void, otherwise there'd be no point in playing the game at all. Spiky boys. I know these spiky little boys don't usually hang out underground, but I think they fit here, and they're really cute, and they have triangles, and we all know that every triangle is a love triangle when you love triangles. These chappos act very similarly to the Goombas, but you cannot jump on top of them, again because of all their spikiness. These guys are also just very fun to spam and cause chaos. Also Buzzy Beetles, not as spicy as the Spikies, but still just as stylish. Just like the Koopas, they can go back into that shell when faced with any sort of danger, which sounds a bit like me in social situations, and then you can kick them to kill a giant hood of sentient mushrooms, which I only did once, and it wasn't even my fault, okay? They started it. I was just minding my own business, and they decided to attack. Underwater levels. Underwater levels. Nobody likes them in any platformer, but I've dedicated my entire life to making my own version of the original Super Mario Bros. In Unity, so I don't have a choice. First up, I drew the swimming sprites for Mario and made the game flip between them. And then it was actually making Mario swim, and the way that I did this was by lowering the gravity a bunch and allowed Mario to swim upwards at any point, whether he was touching the ground or not. This made it feel quite groovy and, dare I say, fluid, but it didn't quite feel like you were actually underwater. The original game has these green blocks and pink coral, so drawing these quickly in Photoshop was pretty easy, and now it's time for some death, also known as fish. Mario fish are one of my favourite characters of the Mushroom Kingdom. They are just so round and squishy. I just want to squish them. But when I put them in the game with some very simple movement, they felt super rigid and static and not squishy. Step 1, animations. We're just scaling and rotating the fish in different directions to give it that squishy sort of vibe.
Step 2, trigonometry. As I'm sure most of you are aware, this is just a straight line, and straight lines do not have the squish factor. Instead, we can use a sine wave to make the fiche follow a curve instead, so it's a bit more realistic. Each of the fiche's movement is a little bit randomized as well, so each of them look a little bit different, which I think is nice. The movement and animations definitely add to that underwater vibe, though we only have 2 types of fiche. There's the green one, which just goes to the left infinitely, and there's the red one, which goes back and forth. I talked about this in the last devlog, but New Super Mario Bros. For the Wii is just so nostalgic for me, and they have these purple spiky fiche which just directly target Mario and chase him down. So let's make it. Drawing it wasn't too bad, but the movement is obviously pretty different. The first thing that I did was use some pretty simple maths to find the angle between the fiche and Mario, then some code would rotate the fiche in that direction, and since it's always moving forward, it basically has the effect that it's just following Mario. So yeah, dead set bonds are made. So far, this underwater aesthetic is actually really chill, which is definitely a nice change of pace from all of the chaos that I'm used to. Also this happened. So, yeah. Another enemy that floods me with nostalgia are these sea urchins. How can you not just drown in cuteness at these funny little guys? In my opinion, a very nice addition to the game. But this made me realise that the underwater levels in Mario just aren't that exciting. Sure, they got some new enemies, but most players are just looking forward to when it's over. And that ain't good game design, and that's why I wanted to add the frog suit from Mario 3. Of course, I drew the power-up and Mario sprites first, and then put it into the game. This is pretty straightforward, since I've already done it with the mushroom and fire flower. It looks so stupid. I love it. The main point of the frog suit is that you get way more control when swimming, and this was much easier than I thought it would be. Whenever Mario is in fork mode, he no longer becomes affected by gravity. Instead, his moveset turns pretty much into a top-down sort of thing, being able to move in any 4 directions, and this is much more fun to swim around in, and plus the animations are just so funny. I love it. I also drew these underwater spikes and made a really tight maze because I just hate myself or something, I don't know. This reminds me of the dumb Mario Maker levels that just make you want to implode whenever you start them. But yeah, moving on, it's squid time. The way that bloopers move is that they sort of chase down Mario, but instead of moving directly towards him, they do little hops. So first, I had to determine whether Mario was to the right or left of the blooper, and I actually used maths for the first time in my life. How crazy is that? I used something called the dot product with the vector between the blooper and Mario, and one completely horizontally. And this would allow me to get a number between -1 and 1. This was great because then I could actually start moving the enemy around, but of course this is just half of the movement. I switched on gravity for the blooper but set it at a really low level so it looked like it was just floating downwards. Eventually it'll leap in a direction that is both facing upwards and the direction that Mario is relative to itself. Whenever it jumps, it'll also save Mario's Y position, and then it'll jump again whenever it reaches it by falling back down. This movement is wildly different from the actual game, and I don't really know why I made it like this. Anyway, since this is a horror game, I wanted the squids to sort of jump out and jump scare you. I don't know where I possibly got this idea from, but here's how I did it. When the bloopers are hiding, they have absolutely no movement code, but they do constantly check out in front of them. If Mario ever swims through this line, it'll alert the blooper to jump out in the same direction, and then the AI kind of just goes back to the normal blooper. Sometimes game dev doesn't need to be confusing. If you can do things a simple way, that's usually better than doing it complex. Then again, I have no idea what I'm doing. So, you remember them spiky boys that we made in the last episode? The really, really cute ones that I love? Yeah, so when you put them in water, they turn into these things called spiny eggs. I'm not even kidding. I put this into the game, and to begin with, they didn't really do a lot. They just bobbed up and down in the water, and this was obviously exhilarating gameplay, but what is neat is that they propel their spikes in the 4 cardinal directions, and then does the same thing but in the diagonals. A really simple movement pattern, but it was pretty fun to dodge these bullets, and it just gets super chaotic when you add too many. It is time for more fiche. We got the dry bones fiche, which is sort of like a combination between the red fiche, which moves back and forth, but whenever it sees Mario, it turns into the purple spiky fiche and chases him down. Since I had the code from both of these enemies, I whacked them together and got something that somehow worked pretty well. It constantly checks out in front of itself for Mario, and if it sees him, it's hunting time. But why are we calling it dry bones if it's underwater? We should probably be calling it wet bones. Wait, no, hold up. Папа баунти купил. Вот ты крутяк. Мне тоже доебалось. И мне баунти хорошо. Underwater levels. Nobody likes them in any platformer, but I've dedicated my entire life to making my own.
This was definitely one of the more simple enemies. The movement itself was really similar to the Goombas, for example, except instead of moving from side to side, they move in the direction that Mario is relative to them. This made it feel really fun, and I edited the movement slightly so they'd be a lot more slippery and slidey, which I think gives them a bit more character. And also this happens, so that's sort of fun. The way that they spawn is that there's an invisible collider placed around the level, and whenever Mario walks on top of it, they jump up, which looks super derpy and kinda creepy, and whenever they land back on the ground, they simply turn back into the new mole enemy and start zooming after Mario. Nice. You can kill these guys just like any other enemies by jumping on their face, eating them with Yoshi, slapping them with your fiery balls, and using special substances that make you feel super powerful. And I guess I haven't brought this up in a video yet, so I may as well now. There's some code to determine which way the mole should be facing. Now, it would be super easy to just face in the direction of Mario. No. Instead, I'm actually looking at the velocity of the enemy itself. As it moves around, its X velocity changes all over the Да сука. Ну, ебала отсюда, короче. Блядь, это чувство. Пизда ты нажимала. Сделай все попал. Надо забирать 40 самки большой Заткнитесь, просто заткнитесь, хватит! Еще одна песня, я вам клянусь, еще одна песня этой вонючей картунковой. Я реально, я сожру свои права и вы дальше никуда не поедете. У меня бетонная задница, самые горячие яйца в мире, и меня вообще не бесит, что вы здесь поете, жрете, спите, какаете. Круто путешествовать в доме на колесах с друзьями, и когда ты едешь в Гранд-Каньон, и типа мы, а не мы, пытовы, и едем в Алушку. Слушай, да, может, мы сейчас по дороге заедем, докупим пиво. Ну, хочется завтра утром в трактире расслышать, так сказать, стряхнуть печенку. Слушай, присказки алкогольные, такие тупорылые, реально, какие-то дебильные, имбецилы. Кому это вообще может быть смешно? Вовчик, ну что ты так злишься? Ну все, чего ты? Ну что злишься? Поговорить с мужем хотел. Кать, как было? Ты мне говоришь, я хочу отдохнуть. Ты такой, окей, я не знаю, где ты там так устала, но окей, Катя, Кать, ты говоришь, я посмотрел билет, это дорого, я смысле дорого, давай сэкономим, но давай колеса. Я такой, блин, даже Денису Дорохову было дорого. Ну окей, ладно, Катя, ты потом ты мне говоришь, я еще решила взять с собой твоих родителей. И тут я тебе сказал, пусть мне лучше лесные кабаны задницу порвут. Пусть я лучше глазом на штырь упаду, понимаешь? Это что значит, Катя? Что мне не кайф. Окей? Слушай, не кайф. Я понимаю, но это же родители хотя бы раз в год, надо с ними пересекаться. Ну, Кать, ну в этом и суть моей злости, понимаешь? Просто после 40 все родители становятся неприкольными. Ну, как тебе объяснить? Ну, ты просто болтаешь с ними по остаточному воспитанию, и все. Наверное, есть несколько классных старых родителей, но их нет в этом автобусе. Схренали! С тех пор, как вам была жарко, я вообще ничего не делал. Зятёк, ну сейчас там засыхай, на кипошке прямо сохнешь. Может, поедем и докупим пыль. Как ты задрался своими пыльными присугами? Я хочу пыла, я хочу пысать. Я хочу пыла, я хочу пысать. Я из своей пытки хочу пысать пылом. Тимур, слышь, а чё твой гость сотка развозмущался тут, а?
Потому что любовь Сана это и мой отдых тоже. Они, ой, мне что-то жарко, ой, мне что-то холодно, ой, сфотографируй меня на фоне вот этой хренобуды и на фоне вот этой. Ой, не могу идти, у меня нога пухла, у вас одна нога пухлая с детства. Или с вот этим, ой, давайте купим сушеную рыбу у вот этого мужичка. Ой, ням-ням-ням, какая вкусная рыбка. Ой, что мне животик скрутило. Ой, меня тошнит, Тимур, где твой чемодан? Подошла, открыла и в него прям наблевала. Вот так ты. В него стошнило. Но это не самое мерзкое. Самое мерзкое, что вы здесь делаете, это вы очень громко смотрите на планшете шоу «Маска». А ты думаешь, мне на твою таблетку приятно смотреть вот это всю дорогу ехать? Выглядишь как слабый злодей. А что вот это за родственник вообще? Просто 4 дня едет с нами в полном отрубе. Просто раз в 2 часа просыпается, на весь автобус тянет шумалью, и он снова на боковую. Это что такое? Это не родственник наш, я думала, это ваш друг. О, Господи, я просто не умылась. Твою мать, мы 4 дня с ним спали. Кто это? Так, мужик, ты кто? Мужик? Можно. Все, спалили, ухожу. Ну, небольшой совет. Когда в магазин на трассе заходите, вы дверь закрывайте. Я вдруг никогда не добро оказаться. Всего доброго, спасибо. Спасибо, Катя, за приглашение. Мы, наверное, такси возьмем, до вокзала сами поедем. Ну, мам. Лягу там под кипарисом, чтобы меня это саранча выпила все. Подождите, ну, уратники, не ругайтесь. Я предлагаю расставить все точки над «пылом». Ну, зятёк, ну, честное слово, я чё пью? Ну, я ж просто, когда работаю, я не пью. А Любенька моя золото, она же на заводе работает, а там 400 заводчан, а она в столовой. Это ж 400 подходов к столу в день. Ну, понятное дело, что она после этого только лежит. Но у любого темного всегда есть светлая сторона. Нам хорошо, когда мы вместе. Ну, это я сейчас про пыло. Про пиво! Ты опять про пиво, реально! Давайте успокоимся сейчас. Слушайте, ну давайте признаем по-честному. Тимур, я понимаю, тебе действительно очень неудобно и обидно ехать 6000 километров без отдыха. Ну, просто отдых с родителями, он, конечно, больше отдых для родителей. Ну, так получается. Мам, ну честно, ну стервятник рыбу как-то аккуратнее потрошить, чем ты ее ешь. Ну, правда. Мам, ну то, что вот ты засыпаешь посреди разговора, тоже как-то, ну, странно, напрягает. Что? То вот как вот? Слушайте, ну поедете, отдохнете сами на этих Анталия, Турция, пирамидах. Без нас. Ну а сейчас давайте устроим отдых, какой Тимур хочет. Да, Мама. Правда? да, вот как ты хочешь, так и Мама. сделай. Давай. Сделай пельмешки. Искренне было бы приятно, если бы вот вы втроем срыгнули из О автобуса. май гад, И я бы один просто с планшетом посидел часов 12. А? Да ты чё, господи, вот ты хочешь, на, держи. Да, только ты срыгивай, давай. Валер, я тебе сказала. И никогда не How to remove objects с родителями. И посмотри. No, I'm sorry. Hello, fellow Scratchers. Hello, fellow Scratchers. Do your games need a little more snazzing up? Well, I'm Griffbatch, and today we are looking at some neat graphical effects that can really take your games to the next level by combining Scratch's effect blocks.
Я не дам выезжать очковки рыбку. Вернее, рыбку-очковки. В облаке Mail.ru лучшие моменты вашей жизни. Здесь ваши данные под надежной защитой, а автосортировка поможет быстро найти нужные документы. Памяти облака хватит на все самое главное. Облако Mail.ru. Надежнее памяти. Что-то с дорогами в Питере так себе дела обстоят. Яма, колея, яма. Угадай, какая машина? Что, необщительный? Направо. О, тут картинг есть. Офигенно, смотри. Почему так все ездят, как психи просто, люди, вы что? А если бы я сейчас повернул направо? Конференция суетологов, что ли? Люди машины моют на парковке прямо так. Походу, приехали. Да? Ребят, сейчас. 50 секунд. Мы продолжим. Здорово! Покуся, вот здесь вот. Ребят, почитаем ваши комментарии. Помню, что это делаем регулярно. Уехали из страны, когда планируете возвращаться, плюс прицел по-моему, смотри какой, а. Так вот, когда планируете возвращаться, поснимайте-ка что-нибудь у нас в стране. Вот, пожалуйста, электромобиль «Пиксель» сделан здесь, в Питере, своими руками. И сейчас пока Антон небольшая нарезочка, что это за проект такой. И поговорим с Антоном. Я придумал собственный бренд электромобиля, который выйдет за рамки классического. Привет, к вашему вниманию Антон, человек, который в ноябре 2021 года создал на YouTube канал, сделал солнцемобиль, и теперь сделал вот это. Первый солнцемобиль я построил для того, чтобы участвовать в гонках по Казахстану, которые проходили в прошлом году. Собственно, в этом они тоже проходят, но, к сожалению, я на них не успел, потому что на Пикселе пока что нет солнечных панелей, но и он более сложный проект. Загорелся этой идеей, построил свой первый солнцемобиль, хорошо проехал эту гонку, 3000 километров мне удалось проехать только за счет энергии солнца. Круто. Как известно, на работу мы ездим, ну, наверное, километров там по 50, по 60. И загорелся идея сделать городской электромобиль с возможностью зарядки от солнца. Ты расскажи вот немножко о себе. Ты по образованию кто? Я по образованию экономист. У меня экономическое образование. В свое время занимался любительским оффроудом. То есть никогда в руках ни болгарку, ни шуруповерт я не держал. Так. Ну так получилось, что вот где-то во мне глубоко, видимо, сидел инженер, и он появился наружу, скажем, вот в таком проявлении. Вот первый проект, Solargenie он назывался. Так. Ну и после этого, соответственно, я понял, что я своими руками что-то могу делать, не только головой. И вот решил объявить об этом проекте для всех моих зрителей. Объявил, что я собираю команду энтузиастов, потому что я очень плохо разбираюсь в электрике, во всех этих программированиях, платах и всем остальном. Откликнулось на самом деле очень большое количество человек. У меня сейчас в команде порядка 60, наверное, ребят, которые занимаются и дизайном, и расчетом нагрузок, и по... Что это было? Ты слышал? Громко хрустнуло. Да, может быть, он живой все-таки. Серьезно? Да. Я думаю, что он стартнул. Я там вчера на скорую руку пару подключал, чтобы вам, ну, об этом не заботили, правда. Ладно. А кто-нибудь из завернул заплакала? Да? Да, я открою. Давай, на подпись. Смотри, Двери вверх поднимаются. Красота. слушай, я думаю, это не от нас. Для тебя горел он пахнет. Как вот аппарат? Серьезно? Да. Ты местный, питерский? Ну, совсем, но здесь живу, да. А откуда? А что, приехал? В гости? В 20 году. Где, короче, в Питере или в Казани? В Питере. Вот, как тебя зовут? Очень приятно. Вот, смотри, какой проект. Интересно? Видал такой на YouTube?
Оба. Я давно подписчики не важно. По секрету могу сказать, что мы вот с этим проектом в октябре месяце меня пригласила одна достаточно крупная государственная компания предоставить свой проект, показать его, презентовать и выступить и поставить в этом небольшой лекции. Возможно, не знаю, посмотрим, как пойдет. Изначально этот проект я позиционировал как open source, проект, который может собрать любой человек. И у нас любая программа, будь то прописка на головной монитор, будь для схемы сварки рамы, сборки кузова, это все в открытом доступе, то есть любой человек может собрать точно такой же, просто по чертежам, по схемам, все открыто. Так, давай сгружать. Сколько весит? 350 килограмм. Так, что весит 350 килограмм. Я телефон, я телефон. Так, видите, оно будет трудно, чтобы посмотреть, что это интересно. Давай, это самое интересное. Я много видео в интернете на это делаю. А ты ногой там? Нет, стоп, вот это сейчас съедет. А берега не держится? Пока нет. Пока нет. Вы вообще этот проект достали на самом деле в процессе доработок. Мне кажется, вам повезло, потому что я смогу рассказать, как что собирается. Вот те же фары, они не закончены, видно, что они просто напечатаны на 3D принтере. Да. То есть их еще необходимо будет закрыть там и стеклом, и всем остальным. Задняя часть тоже немножко не готова. Касательно легитимности вообще использования такого транспорта на дорогах общего пользования, этот транспорт попадает под категорию транспорта L6, квадроциклы. То есть по факту это практически мопед. На него не требуется регистрация, на него не получается номера, на него не получается ПТС. Но для того, чтобы законно ездить по дорогам общего пользования, необходимо пройти сертификацию и получить сертификат безопасности конструкции транспортного средства. То есть там не надо делать расчет, там не нужно испытывать какие-то там силовые элементы на прочность и так далее. Есть список требований, которые необходимо подвести, и получить этот сертификат. Я этим, конечно же, займусь после того, как вот полностью его соберу. Да. Ну и вообще, когда я его строил, я, конечно, по этому списку ориентировался и соблюдал все эти требования. Главная фишка в том, что мощность этого автомобиля безвременная, то есть номинальная всего лишь 4 киловатта. Ну, без привычных цифр, лошадиных силах. В лошадиных силах, я думаю, что это порядка 6 лошадиных сил всего. Основные требования — это вес до 350 килограмм, максимальная скорость до 50 км в час и мощность безвременная не более 4 киловатт. Но эти моторы позволяют ехать именно быстрее. И, скажем, в формате тesta я этот автомобиль разгонял до 90 км в час. Если будет у меня такая возможность открыть какое-то серийное производство, да, или найти какие-то спонсоры, остановить на дело, возможно, эту машину перевести в другие категории, получить, соответственно, и ВИН-номер, и ПТС, и номера, и полноценно ездить на машине, которая может вполне составить конкуренцию. Ну ладно, не Тесли, но хотя бы себе Это не машина, это квадроцикл с крышей за 390 тысяч рублей. По городу кататься? Очень неплохо. Да, ребятки, кому-то хорошо работается в Питере или в другом регионе России, но кто-то предпочел бы работать за границей, но даже не пытается, потому что на новом курсе английский для работы в IT от онлайн-школы Skyeng вы прокачаете свои знания всего за 3 месяца, чтобы пройти собеседование и получить предложение по работе. Внутри курса 160 часов занятий с учителем и самостоятельно, преподаватели-эксперты с опытом в IT, тестовые собеседования, а финальное с носителем, разговорные клубы с реальными рабочими ситуациями, а также подготовка тестов, сертификаты по статистике, это плюс 35% запросов от работодателей. И все это не просто передаток английского языка. Это комплексная поддержка на всем пути. А прокачка языка вытребует просто. Кстати, до конца дня есть скидка 20%. А вот по этому QR-коду бесплатная консультация. На ней определят подходы и составить индивидуальный план по развитию вашей карьеры на международном рынке. Однозначно рекомендую. Удачи! С самого начала, база. С самого начала. Рама полностью спроектирована и сварена с нуля. У меня за спиной стоит невидимая команда ребят, которые, между прочим, которые помогают, которые рассчитывают, в частности, нагрузки, на изгибы. То есть мы подбирали профиль труб, который необходим. Родилась конструкция рамы, исходя из того, что подвеску мы будем использовать какую-то наиболее распространенную, и пришли к решению, что это будет подвеска от ВАЗ-21 удивить. Fidelidad a toda prueba. Nada, sin duda un gran auto.
передняя задняя подвеска полностью от «Жигулей» стоит, прекрасно работает, замечательно. Да, для такого легкого автомобиля, мне кажется, это вообще самый оптимальный вариант этого автомобиля. Ну и плюс стоит этот комплект, ну не знаю, наверное, тоже. А ты как недавно, кстати, не только разобрался в каких-то вещах, как строить машину, грубо говоря, да, то есть концепцию, но и собрал команду. И тут это офигеть как сложно. А люди же деньги не получают, я так понимаю. Нет. Мне очень хочется их мотивировать и как-то отблагодарить, и там есть идеи у нас, как это можно все реализовать. А у вас чатик в Телеграме или как это у вас? Нет, работаем мы вообще в Дискорде. То есть плюс есть канал, можно сказать, на Гитхабе, куда мы все это дело выкладываем. То есть, повторюсь, любое программное обеспечение, которое есть в этой машине, оно находится в открытом доступе. Это наш принцип, то есть мы ничего не секретим, ничего не лицензируем. Наоборот, мы считаем, что чем больше людей сможет вживую увидеть, пощупать там вот эти программы, которые есть, они смогут там сделать какие-то свои замечания, внести корректировки. Интересно. У нас такой посыл вот этого проекта. Собрали раму, поставили ее на подвеску, у меня нет какого-то там суперпрофессионального оборудования, у меня болгарка, сварка и шуруповерт. Собрал раму, поставил на нее подвеску и начал, соответственно, уже потихоньку заниматься салоном, обшивкой, заказал стекло. Слушай, почему вы за такое смешное слово?